We welcome you all to Floradale family. नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। जब पहला पग पढ़ा विद्यालय में तब मैं कोरा पन्ना था। मुझे भी शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छा इंसान बनना था। हाँ, साथ दिया मेरे शिक्षकों ने और सिखाई हर नई बात मुझे। मैं नमन करूँगा आज उन्हें। गुरु की महिमा आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक रही है, परंतु आजकल तो सबने अपना गुरु गूगल को ही बना लिया है। गूगल? कौन सा गूगल? वो इंटरनेट वाला? हाँ, वही गूगल। थैंक्स टू कोरोना। हाँ, सही कहा तुमने। आज के समय के साथ हम यह भूलने लगे हैं कि गुरु ही है जो समाज को शिक्षित कर किसी भी देश को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। गुरु बिन ज्ञान ना होत है, गुरु बिन दिशा अज्ञान, गुरु बिन इंद्रिया ना संधे, गुरु बिन बढ़े ना शान। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या खूब कहा गया है ना? हाँ, हमें ये समझना और याद रखना चाहिए कि हमारी सफलता की नींव सदैव हमारे गुरु और हमारे बड़ों के आशीर्वाद और उनके सम्मान से होती है। हमारी सफलता की नींव गुरु के ज्ञान से होती है, जो हमारा हाथ पकड़कर पेंसिल से लाइन बनाना सिखाते हैं और सफलता की पहली सीढ़ी से शिखर तक पहुंचाते हैं। जब गुरु और शिष्यों की बात हो रही है तो हम इन महान गुरु और शिष्यों को कैसे भूल सकते हैं? गुरु द्रोणाचार्य और शिष्य अर्जुन, गुरु रामकृष्ण परमहंस और शिष्य विवेकानंद, गुरु चाणक्य और शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, और आदिकाल के इन गुरुकुलों को जैसे तक्षशिला, नालंदा और वर्तमान में शांति निकेतन को भी कैसे भूल सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं एक ऐसे ही सुंदर और शांत वातावरण में जहां सभी दिशाओं में ज्ञान ही ज्ञान की वर्षा होती है। प्रणाम गुरुवर, प्रणाम गुरुवर। प्रणाम शिष्यों, अपना स्थान ग्रहण कीजिए और आज का अभ्यास आरंभ कीजिए। शिष्य हार्दिक, शिष्य हिमांशु, यज्ञ आहुति दीजिए। जो आज्ञा गुरुवर। शिष्य ईशान और शिष्य रवि, आप धनुर्विद्या का अभ्यास आरंभ कीजिए। जो आज्ञा गुरुवर। शिष्य तुषार और शिष्य परिहार, आप अपना लेखन का अभ्यास आरंभ कीजिए। जो आज्ञा गुरुवर। शिष्य शुभम व शिष्य अनिकेत, आप भोजन की व्यवस्था देखिए। जो आज्ञा गुरुवर। और बाकी सभी शिष्य अपने अपने कार्य पूर्ण कीजिए। जो आज्ञा गुरुवर। बुद्धं शरणं गच्छामि। वाह, कितना सुंदर वातावरण है। मेरा मन तो गुरुकुल जाने का हो गया। परंतु आजकल वह पहले वाली गुरुकुल परंपरा कहाँ रही है?
आजकल मॉडर्न स्कूल कॉन्सेप्ट आ गया है। अच्छी बात है। समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन है। पर परिवर्तन अगर बेटरमेंट के लिए हो तो बहुत ही अच्छा है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी के समय में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन हुआ, दैट इज ऑनलाइन क्लासेस। पर आजकल स्टूडेंट्स इस परिवर्तन का मिसयूज करके गुरु और शिष्य की परंपरा की दिशा बदल रहे हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे कक्षा के दृश्य की ओर जहां आप आज के गुरु और शिष्य की परंपरा को देखेंगे। गुड मॉर्निंग क्लास। Good morning, ma'am. Please sit down. But some students are still seated. Why? Ma'am, I have pain in my ankle because I slipped from stairs. Oh, you got pain in your ankle. Yes, Okay. What happened to you? Sorry, ma'am, I didn't see you. What about you? Ma'am, I was busy in doing my homework. So many excuses. Isn't it weird? But you should stand up and greet your teachers. You should have some respect for your teachers and your elders, right? Sure, ma'am. May I come in, ma'am? Yes, but why you both are late in class? Ma'am, we went to canteen to buy a notebook. Two students went to buy one notebook? Ma'am, I was with him. Okay, take your seats, but you should come on time in class. Now, we will do the questions of the lesson we have discussed. Take out your notebooks now. Have you brought your notebook? Yes, ma'am, here is my notebook. Oh, very good. What about you? Yes, ma'am, I also have my notebook. Okay, good. Have you brought your notebook? Ma'am, today I forgot my notebook, but I will bring it tomorrow for sure. But I don't expect this kind of behavior. What about you? Sorry, ma'am, I forgot my notebook, but I have my book. Take out whatever you have. Only some students have brought their notebook. What about others? Why is this happening in this class? Is there something wrong? Don't you know? It is necessary to bring your books and notebooks regularly to the school. This should not be repeated. Take out your rough copies or pin pages. Just write it down. What is this? Who did that? Ma'am, he did that. Tell me the truth. Ma'am, he did that. Just tell me who did that. He did that. No, ma'am. I have seen them. They both doing this to disturb you. Oh, silence everyone. Sit down. Just sit quietly and write down. Have you forgotten all your manners, values, etiquettes, everything? Do you have something? Nothing, ma'am. Show me what's in your pocket. Ma'am, there is nothing in my pocket. Check his pocket. Yes, ma'am. No, bro. Show me. Ma'am, it's a phone. You have phone with you? Sorry, ma'am. I bought it by mistake. Sorry, ma'am. Don't you know? Phone or any other electronic gadget is not allowed in school. This instruction was clearly given to each and every student of the class on first day. I will call your parents for sure today. Sorry, ma'am. Please don't call my parents. Please forgive me this time. I will never repeat this mistake again. I will keep this and will only return to your parents. This kind of behavior will not be tolerated again in the school. Sit down. This should not be repeated. Just sit down and keep quiet. The class is over now. We'll carry on tomorrow. Yeah, bro. Let's go to canteen. What's the matter, bro? Ma'am has problem over small things. I mean, it is not necessary to say good morning while standing. It's not a big deal. Yeah, bro. You are right. I don't know. What's her problem? She always point to us. Yeah, bro. Any of the children were talking in the classroom, but she points only us. What can we do, bro? Let's go to canteen. Wait, guys. We want to say something. What problem do you have now? Bro, we heard your talks. You were saying wrong about the teacher. Yes, he is right. Why are you talking wrong about the teacher? We should stand and respect them.
Guys, take a bag of knowledge and get out of here. Yes, we are right. What is wrong in standing and wishing our teachers and our elders? Guys, we don't want to understand. Get out from here. It's all your choice. You want to understand or not. All of you, go your way and let us go our way. Let's go to canteen, guys. Oh God, I am worried. What will happen to future of these kind of students? Guys, just leave it. Let them go now. They will understand on their own. Let's go to canteen, guys. You three, where are you all going? Sir, we are going to canteen. While taking a round of your floor, I overheard your talks. Yes, what were you talking about? Nothing, sir. We were just having casual talks only. These are not casual talks. You are talking bad about teachers. No, sir. We were not talking anything about our teachers. What happened, Ishan sir? Nothing, ma'am. These kids are talking bad about teachers. Oh, I see. This is very bad behavior. You should not talk bad about teachers. Yes, ma'am, you are right. It is our culture to respect our elders. And we should respect our culture and how to greet our teachers and elders. All the students make a line and go to ground. Hey, why are you coming in between the line? Go and stand back. लाइन वहीं से शुरू होती है जहाँ हम खड़े होते हैं. You go, stand at the back. Hey, Modu Chashmish, what's up, bro? Hey, you should not speak to me like this. You can't do body shaming like this to anyone. I can and I will. I was observing you all. What kind of behavior are you doing? You should maintain discipline in the school. So, what have you all learned from these scenes? We should be a good citizen. And above all, we should try to be a good human being. We should love our mother nature. We should love everyone and be a good human being. Danadum, 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 danadum. Danadum, 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 danadum. हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम. जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम. सत्य क्या है? ये सुनो, अपने मन में जान लो. ज्ञान की जो रोशनी है, उसमें ही तो जिंदगी है. पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन. वो जो शिक्षा पा गया है, वो ही आगे आ गया है. पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन. Wow, what a fantastic play. Our